ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যুতে আজকে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে আছেন স্পিকার হিসেবে। আপনারা সবাই এক নামে যাকে চিনেন, সবাই যাকে বলতে পারেন ম্যাজিশিয়ান অফ মেডিসিন, প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যার। স্যার কাউন্সিলর বিসিপিএস এবং স্যার মেডিসিন অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ স্পেশালিস্ট। এবং চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন, আসলে আজকে স্পিকারও যাকে চেয়ারপারসন হিসেবে পেয়ে খুশি এবং চেয়ারপারসনও যাকে স্পিকার হিসেবে পেয়ে খুশি, এরকম একজন চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুবেদ আমিন। আপনারা সবাই স্যারকে চিনেন। স্যার প্রফেসর অফ মেডিসিন এবং ডিরেক্টর নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল ডিজিএইচএস। আমি আসলে কথা বাড়াবো না, আমি আমাদের সেশনটি আয়োজনে আছি আমরা বিডি ফিজিশিয়ানস, এবং আমি আমাদের আজকের সেশনটি শুরু করার জন্য আমাদের চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ রুবেদ আমিন স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you, Dr. Ehsan Khan, and thank you very much, Honorable Speaker of today's wonderful session. Professor Mohammad Ismail Patarisar is also present in the panelist, and also the physicians that are listening, also the postgraduate student and undergraduate student, also gentlemen ladies who are hearing this wonderful session. Professor Mohammad Ridwanur Rahman is my direct teacher, he is my mentor, and he is one of the finest internists that we have ever experienced in our country perspective. He is not only the finest internist of our country, he is a wonderful researcher. He is not just the best of the clinician, but he is also a wonderful teacher. And he has been one of the role model since we have been also doing his classes. So I think it's an ample opportunity for many of the physicians, whoever is there actually present, to listen to him, especially whenever he's approaching to some problem that is medically important in our country. It will be a blinder to listen to him. So my appeal to everyone, just listen to his wonderful, thoughtful ideas. And he is not only the one of the best internists in our country, he's a big researcher. He is one of the best public health experts that we ever seen. His interest is also the part of infectious disease, but to tell the truth, he's not just belong to the infectious disease. A huge expertise on the non-communicable disease has been experienced by him through us. And he's the counselor of the Bangladesh College of Physicians Surgeon, and currently is the chair of the research training and monitoring of the Bangladesh College of Physicians Surgeon. And currently we see the changes that he has done in our RTM is tremendous. He believes in the part of revolutionary change needed in the medical education as well as service in our country, and we must also follow up. So gentlemen, ladies, all over, please, I will say that tighten your seat belt and listen whatever Professor Ridwanur Rahman said to you. Sir, the floor is open to you. Thank you very much. Thank you so much for your so many adjectives, which I may not be up to that. So I am going to sharing the screen and altogether direct into the presentation. Thank you very much. Welcome, dear participants. I didn't tell the title here. I forgot really. I had to hurriedly prepare the slides today. So I'll be discussing, trying to go into what are the relative importance of each of the areas we deal with when we approach a patient of anemia. So just in the background, let us see what is anemia. Is a clinical sign of disease. Anemia is not a disease by itself. It is a sign of disease. But anemia can sometimes be a symptoms when patient or the patient's parents presents with pallor, complaints of pallor. It can become a symptom. But most of the time, anemia is considered a sign. So it's not a single disease by itself. And the word anemia needs a prefix to become a diagnosis. For example, iron deficiency anemia, hemolytic anemia, or say congenital hemolytic anemia, etc. So when we put a prefix to anemia, it becomes a diagnosis. Whenever we find a patient, dealing with a patient having anemia, we need to look for the underlying cause, because anemia is not a disease. Will we ignore a fever without investigation? Its diagnosis is not that simple. So we can often make it also. So it's very common and important in our practice. So it is defined as the reduction in the volume of RBCs in the form of hematocrit, or concentration in the form of hemoglobin
when compared to similar values from a reference population. So it can be considered in terms of hemoglobin expression of amount gram per DL, or hematocrit expression of volume, percentage of decimal fraction, or in expression of number per cubic millimeter. All can define anemia. You know that in WHO defines less than 12 in females and less than 13 in males. So in Bangladesh, we consider less than 13 in males, less than 12 in males, and less than 11 or 11.5 in females. Clinical presentation, usually most of the time patient per se do not present with anemia. They present with symptoms of other disease or non-specific symptoms. But sometimes anemia may present acutely in cases with acute anemia due to blood loss. So in mild blood loss, less than 10%, there is usually patient do not present acutely. But when the blood loss is between 10 to 15%, vascular instability and hypotension may occur. If the blood loss is more than 30%, there is loss of compensatory mechanisms. And if it is more than 40%, that means 2 liters of blood loss, then there may be hypovolemic shock. So these are an arbitrary estimates where we may find symptoms of acute anemia due to blood loss mostly, though rarely it could be due to severe hemolysis. The acute anemia due to hemolysis is also another, and the other is chronic anemia. So when we incidentally find a patient anemic, most of them are chronic anemias. Signs and symptoms of anemia. Symptoms are related to decreased oxygen delivery to tissues. One set of symptoms are produced by that. And in patients with acute and marked bleeding, the added insult of hypovolemia. So patients have symptoms arising from decreased oxygen delivery to tissues and symptom arising from hypovolemia. So the symptoms from decreased oxygen delivery includes, for example, exertional breathlessness. Even if there is heart failure, there can be dyspnea at rest. Varying degrees of fatigue means patients are unable to continue long work, and signs and symptoms of hyperdynamic state, such as bounding pulses, palpitation, roaring pulsatile sound in ears, all could be presenting symptoms of anemia, especially in chronic anemia. More severe anemia may lead to lethargy, confusion, and sometimes potentially life-threatening complications like congestive cardiac failure, angina, arrhythmia, myocardial infarction, etc. So these are the potential symptoms where when any of the symptoms patient presents to us, we should not forget to look for anemia, and anemia can be one of the precipitating factors or causative factors of all these symptoms in patients with anemia. The earliest symptoms include easy fatigability, lassitude, and muscle cramps from hypovolemia. So this can progress to postural dizziness, lethargy, syncope, and in severe cases, persistent hypotension, shock, even to the extent of death. So hypovolemic symptoms are progressively, you can see how progressively symptoms progresses from easy fatigability to even to death, shock, death. So all these symptoms are progressively, so the symptoms might indicate the postural hypotension is a very early feature of hypovolemia, and postural dizziness and syncope may occur in those patients. There can be other symptoms. For example, if anemia associated with weight loss, fever, pruritus, skin rash, we need to consider hematologic disorders like lymphoma, myeloproliferative disorders, etc. A patient presenting with bone pain, symptoms of hypercalcemia such as thirst, polyuria, constipation, it could be in multiple myeloma. Patient can present with left hypochondriac pain from splenomegaly. There can be painless lymphadenopathy and joint pains or gout caused by hyperuricemia in patients with chronic renal insufficiency. So many symptoms may point anemia as a sign and may produce many symptoms which can point to the disease also.
We need further information sometimes. Family history is very important in patients with inherited anemia when we consider genetic disorders of hemoglobin. And in a spontaneous bleeding, when there are coagulation disorders, hemophilia or certain leukocyte disorders, which may have family history. So family history is important when patient first presents with anemia. Drug history is also important because some of the drugs may cause, especially hemolytic anemia and G6PD deficiency, can cause severe acute anemia also. Disordered platelet function caused by aspirin, drug-induced granulocytosis, and macrocytosis caused by alcohol. Surgical history may be important. For example, a gastrectomy, intestinal resection may lead to iron or vitamin B12 deficiency and is important in the history. In the physical examination, pallor of mucous membranes if hemoglobin is less than 9 gram per dl. So pallor is not very sensitive, but when present, it suggests that hemoglobin is likely to be less than 9 gram. There can be tachycardia and systolic murmur, apical ejection systolic murmur could be due to present jaundice in patients with hemolytic anemia or megaloblastic anemia, and in gallstone disease causing biliary obstruction could also cause jaundice. So lymphadenopathy generalized and localized. So we require to do really all these findings are findings in the general physical examination. So a patient with anemia requires an extensive, say without leaving anything, we need to do a general physical examination. Most importantly, skin changes, purpura, if associated with anemia, suggest bicytopenia. Bicytopenia means cause is either in the bone marrow or in the spleen. So when there are purpura, you can suspect bleeding, you can suspect bicytopenia. Vitiligo often associated with pernicious anemia. Melanin pigmentation in patients with iron overload state. Ankle ulcers in hemolytic anemia. And also rashes caused by tumor infiltration and nail changes like koilonychia in chronic iron deficiency anemia. If a patient has koilonychia, you can just say that the patient has a chronic anemia, and only chronic anemia can cause koilonychia. Signs of infection in the mouth, throat, skin, perineum, chest associated with neutropenia. So if patient has fungal infection or extensive fungal infections, we need to consider bicytopenia, that these are features of neutropenia. Mouth angular cheilosis in iron deficiency, glossitis in B12 or folate deficiency, and so oral cavity and mouth may give an indication as to the cause. Hepatomegaly or splenomegaly may be present, especially in hemolytic anemias. Nervous system examination is in B12 neuropathy, peripheral neuropathy in myeloma, amyloidosis, malignant infiltration of the central nervous system. In cases of leukemia could cause nervous system manifestation. So nervous system manifestations with anemia would suggest in patients with, we need to look at the fundus, optic fundus. There can be hemorrhage in severe anemia and and hyperviscosity in polycythemia could be very much visible on the fundus. Causes of anemia. These are etiologically, we can classify anemia into decreased production, increased destruction, and loss of red cells due to bleeding. So this does, and others. This does not cover everything. So decreased production in hyperproliferative and marrow failure, increased destruction of red cells, such as hemolysis, loss of red cell due to bleeding in acute chronic blood loss, which are called hemorrhagic anemia. So if we put one of the prefixes here, it becomes a diagnosis.
So etiological classification or the mechanistic classification is decreased hypoproliferative and hemolytic and hemorrhagic. These are the three main types. And there are others, in others there are some included. The more important, so the epidemiologically, more than 2/3 of the patient we encounter in chronic clinical practice are due to hypoproliferative anemias. And about 1/3 from, less than 1/3 from maturation disorders, and a small amount from the hemolytic anemias. Morphological classification is the most important classification to consider or to try confirm the diagnosis. So morphological classification points to some diagnosis. For example, they are based on morphology. It can be classified into microcytic, normocytic, and macrocytic. So it is based on MCV, and each of these types of anemia we can narrow the list of differential diagnosis by considering the MCV only. So when the MCV is less than 80 cubic, not mu, then iron deficiency, thalassemia, chronic disease inflammation, sideroblastic anemia, and lead poisoning are the likely causes of anemia. When it is normocytic, MCV between 80 and 100, acute blood loss, chronic disease, hypersplenism, bone marrow failure, hemolysis, all could be due to in normocytic anemia. Macrocytic anemia, when the MCV is more than 100, B12 or folate deficiency, hemolysis with reticulocytosis, chemotherapy, hypothyroidism, etc. So the MCV value is one of the very important value to classify morphologically the anemia and pointing to the potential causative disease. So this is the most important, one of the most important ways to classify. So when we find patients with anemia, really clinically, we may not go that much. So when a patient has clinical signs and symptoms of anemia, the first thing says, look for bleeding, overt or occult, all possible sites. That means without history of suggestive of melena, without taking history of bleeding from anywhere, and in women of childbearing age, if the menopause, whether there was any menorrhagia causing anemia, should be evaluated. Look for the causes of anemia. Routine hemoglobin examination should be done as a screening test for anemia. So whenever we are doing, so cutoff mark for hemoglobin in US, WHO says it is less than 12, US less than 13.5, WHO says less than 12.5, and in India consider it when it is less than 12 in case of males. There are three basic mechanisms by which we can define anemia. We said if RBC, hemoglobin, or hematocrit, if any of them are less than the target values, then we call it anemia. So to memorize, it is said A into 3, I mean RBC count into 3 is hemoglobin, hemoglobin into 3 is hematocrit. This is the rule of thumb. Check whether this holds good in even good results. If not, indicates micro or macrocytosis or hypochromia. Otherwise, this will always fit. So these basic measurements must be done in a patient with anemia. The three derived indices from the same three measurements. RBC, one is MCB, which is hematocrit divided by the RBC count into 10. Is in femtoliter. MCH, B by A, that means hemoglobin by RBC count into 10 is MCH, and MCH is B by C, hemoglobin by hematocrit into 100. That means 33% from these values.
So initial laboratory evaluation, we do complete blood count with indices, MCB for indication of RBC size, and RDW, red cell distribution with indication of RBC size variation. These two indicators will be crucial to identify the type of anemia. Examination of the peripheral blood smear and reticulocyte count. This will be the initial investigation for cases with anemia. When we are trying to make a diagnosis, we didn't find any diagnosis by clinical examination, or even if we found by clinical examination, we go with this initial laboratory evaluation. Additional laboratory tests should be done according to suspicion. We name here all the tests, are the vitamin, iron, ferritin, vitamin B12, folate, etc. We don't do all tests together. Draw some initial suspicion from this initial laboratory evaluation and clinical judgment, and then do additional lab tests. So the bone marrow is the last examination of additional tests. So it is said that when we want to diagnose, really the most important test would be reticulocyte count. Reticulocytes are RBC2B or are apprentice RBCs. They have fragments of nuclear material in their cytoplasm and RNA strands which stain blue. Normally, these are less than 2%. Why they are saying do reticulocyte count in all cases? Because when the reticulocyte count is more than 2 or between 3 to 5, this could be due to hemolysis. And the all other forms of anemia do not cause a reticulocytosis. So when you look at the reticulocyte index based on MCB, if it is more than 3 and less than 2, or between 2 and 3 is borderline, so we need to review them. So when it is more than 3 and it is less than 2, in other cases, we can classify by the reticulocyte count. So second workup, second test, the next step is what is the size of the RBC. So MCB indicates the red cell volume. Both the MCH and MCHE tell hemoglobin content of RBC. These are important to be understood. That MCB indicates volume, MCH and MCHE indicate content of RBC, hemoglobin content of RBC. So if the reticulocyte index is 2 or less, we are dealing with either hypoproliferative anemia, maturation defect with less production, that means the congenital hemolytic anemias, and bone marrow suppression, which is primary or secondary. So 2 or less is important that for reticulocyte count. So mean corpuscular volume, RBC volume is measured by MCB and red cell distribution width. So MCV, we have shown it earlier that microcytic, normocytic, and macrocytic. These are micron and femtoliter. 2 different measurements have been shown. So by MCB, if we find that this is less than 80, there are microcytic anemia caused by iron deficiency, chronic infection, thalassemia, hemoglobinopathies, sideroblastic anemia, and lead poisoning. The macrocytic anemia are the megaloblastic anemias caused by vitamin B12 and folate deficiency, liver disease and chronic alcoholism, some of the hemoglobinopathies, metabolic disorders, marrow disorders, and increased destruction sometimes is associated with macrocytosis. So normocytic anemia is from chronic disease. Early iron deficiency may not cause macrocytosis and can remain a normocytic anemia. That's why MCB is said to be less sensitive for iron deficiency anemia.
combined deficiencies, primary disorders, primary marrow disorders, and hemolytic anemias. Only few causes macrocytic anemia, rest of them causes normocytic anemia. The third test would be red cell distribution width. So in MCB is 90. If it is less than 90, microcytic. So when the red cell distribution width moves to the left, it is microcytic. Remains normal is normocytic, and macrocytic when the red cell distribution width moves to the right, that is more than 100, 110, 100. So the fourth blood test is said to be the peripheral blood smear study. Are all RBCs of the same size when we look at the peripheral blood film? Are all RBC of the same normal discoid shape? How is the color? Saturation, that means the hemoglobin content, it reflects. Are all the RBCs of same color or multicolored? Are there any RBC inclusions? For example, malarial parasite, even colors are sometimes. And intra-RBC, there are any hemoparasites? Are leukocytes normal in number and differentials? Is platelet distribution adequate? So all this information can be seen from the peripheral smear study. Though the reports we are getting in Bangladesh do not include all these features, but these are the essential important features which need to be mentioned in a report of the peripheral blood film. Microcytic hypochromic anemia can be differentiated whether this is iron deficiency anemia or not. We can try differentiate. So if we measure the serum ferritin and if it is less than 33 picomole, the patient has iron deficiency without outright, without considering anything. So if the ferritin is between 33 and 270 picomole, we go for estimating the TIBC. If it is within this range and TIBC is high, it is still iron deficiency. So either the ferritin is low or TIBC is high. Consider iron deficiency. If TIBC is normal or low, it still does not exclude iron deficiency. So we need to then try measure the bone marrow ferritin. If it is low, again it becomes iron deficiency anemia. And if it is high, these are non-iron deficiency. Or if the ferritin is more than 270 picomole, this is not iron deficiency anemia, is something else. As we said, the other causes of microcytic hypochromic anemia. So serum ferritin would be the next measurement in a patient with microcytic anemia. Though serum ferritin lacks sensitivity in inflammatory disorders. For example, if the patient has infection or some other conditions like COVID, ferritin is not reliable as a marker, as a measure of body iron stores. But in the absence of inflammatory disorder, ferritin is an important measure, is a diagnostic measure of the body iron store. And that's why we look at the ferritin. Whenever we are doing complete blood count, peripheral blood film, we also advise serum ferritin because it can draw conclusion. If it is high, we need to exclude inflammatory disorders. And if no inflammatory disorders, so this is anemia due to other causes which can cause, we will come later on. So if you look at the microcytic hypochromic anemia again, iron deficiency anemia, iron low, TIBC high, and bone marrow stain is negative. In chronic infection, iron and TIBC both are low. In patients with tuberculosis and other chronic infection, you can see that these are low. And also, but the bone marrow stain
will be normal, or will be no iron deficiency. In thalassemia, serum iron is increased. TIBC is normal, but bone marrow is excessive iron in the bone marrow. In hemoglobinopathy also, there is serum iron is normal, TIBC normal, but bone marrow ferritin is high. In lead poisoning, serum iron and TIBC both are normal, and bone marrow iron store is high. In sideroblastic anemia, their serum iron is increased, TIBC normal, and very high ferritin store in the bone marrow. Pulse stain means Prussian blue stain. So microcytic anemia, after the ferritin, we can measure serum iron and TIBC, and we can try detecting which may be the cause of the microcytic anemia in our case. All macrocytic anemias are not necessarily megaloblastic. So as we have seen, when the volume is more than 100, we call it macrocytic anemia. But when the volume is more than 115, we call it megaloblastic anemia. So between 100 and 115 are non-megaloblastic macrocytic anemia, which can be caused by liver disease, myelodysplasia, reticulocytosis, hypothyroidism, alcoholism, chronic obstructive pulmonary disease. All of this disorder could lead to non-megaloblastic macrocytic anemia. And megaloblastic anemia are due to folate and B12 deficiency, and some of the drugs which can cause deficiency of either of these vitamins can cause megaloblastic anemia. So megaloblastic anemia is very specific for folate and cobalamin deficiency, not the macrocytic anemia, because macrocytic anemia can be caused by non-megaloblastic macrocytic anemia. So MCW is more than 100, as we said. And one of the saying, premature gray hair, consider megaloblastic anemia. So rarely you can find premature gray hair as a cause of, as a manifestation of megaloblastic anemia. So macrocytic anemias may be asymptomatic until hemoglobin is as low as 6 grams, because they are chronic, and that's why they develop symptoms very late. So MCV between 100 and 110 must look for other causes of macrocytosis. MCV more than 110, almost always due to folate or B12 deficiency. So we can try segregate by measuring the macrocyte further in terms of their volume. So if the MCV is more than 115, it is better 115 than 110 femtoliter. Differential diagnosis of folate and vitamin B12 deficiency. So when we do peripheral smear and bone marrow morphology, these are same, megaloblastic anemia and megaloblastic bone marrow. That is also same for B12 deficiency. So dietary causes are quite common, and in 3 to 4 months of deficiency, one can develop folate deficiency. But dietary deficiencies are rare, very, very rare. And except pure vegetarians, for at least 3 to 4 years, one should not develop B12 deficiency. So dietary cause is rare in B12 deficiency, is very common in folate deficiency. Drugs interfering with absorption, dilantin, oral contraceptives, etc., whereas B12 may be impaired by omeprazole or strong hyposecretory gastric drugs. Neurologic findings, none in case of folate deficiency. So if the patient has any of the peripheral or central neurologic manifestations of B12 deficiency, neurologic manifestation, consider that this megaloblastic anemia is due to B12 deficiency. It's not due to folate deficiency. So methyl malonic acid level can be measured. It will remain normal in folate deficiency, but will be elevated in B12 deficiency. Schilling tests are not done nowadays, but is useful for atology and obtain after treatment whether there has been improvements in transient malabsorption disorders. Normocytic anemias are due to anemia of chronic disease. Early iron deficiency anemia can also
keep the RBCs normocytic before they become microcytic and hypochromic. Hemoglobinopathy, some of the hemoglobin, though thalassemia syndromes causes microcytic anemia, hypochromic anemia. Other hemoglobinopathies causes normocytic anemia. Primary bone marrow disorders like aplastic anemia, for example, the anemia will be normocytic anemia. Combined deficiencies, iron deficiency and folate deficiency together can keep the red cell size normal. Increased destruction or in hemolytic anemias, most of the time the anemia may be normocytic unless those are congenital hemolytic anemias. And anemia of investigations, for example, ICU anemias are often due to normocytic. Anemia of chronic disease can be caused by thyroid disease, malignancy, collagen vascular disease, inflammatory bowel disease, chronic infections like HIV, tuberculosis, osteomyelitis, and renal failure. All these can cause anemia of chronic disease. There are many others which I did not mention. These are relatively common anemia of chronic disease. So the mechanism of anemia of chronic disease is cytokine production. Interferon gamma, IL-1 beta, TNF alpha, etc. are important in decreasing the erythropoietin production from the kidney. So IL-1B and TNF alpha are inhibitors of erythropoietin, and they are produced in chronic disease and can cause decreased erythropoietin production. They can also cause suppression of erythroid progenitors. So both interferon gamma and interferon beta are suppressive to the bone marrow and can cause suppression of the erythroid progenitors. The same cytokine mediators can cause blockage of reticuloendothelial iron disease, so ferritin, transferrin, and can cause anemia and chronic disease. So anemia of chronic disease are mostly cytokine induced, and there are multiple mechanisms: decreased erythropoietin production, suppression of the bone marrow, and blockade of endothelial iron release from the transferrin. So anemia of chronic disease and iron deficiency, we can try differentiate laboratory. Serum iron is reduced, transferrin saturation is increased, ferritin is reduced. But in anemia of chronic disease, serum iron is low, transferrin is low, but ferritin is high. So this distinguishes the iron deficiency anemia from anemia of chronic disease when there is normocytic normochromic anemia or borderline microcytic hypochromic anemia. We often find report in the report of the bone marrow that or the peripheral blood film that there is dimorphic anemia. Dimorphic anemia means is a combined folate and iron deficiency anemia, and often found in pregnancy and alcoholism. B12 and iron deficiency in pernicious anemia with gastric atrophic gastritis can cause dimorphic anemia. Thalassemia minor and B12 or folate deficiency together can cause dimorphic. Iron deficiency and hemolysis together, for example, in prosthetic valve. Folate deficiency and hemolysis, for example, sickle cell disease. Peripheral smear examination is critical to assess this dimorphic anemia. Red cell distribution, which is increased very much in dimorphic anemia. Hemolytic anemia is the anemia of increased RBC destruction, normochromic normocytic anemia, shortened RBC survival, reticulocytosis due to RBC destruction. Will not be symptomatic until RBC lifespan is reduced to 20 days. Bone marrow can compensate 6 times normal. So this is, you may not see well, I will read out. The most important thing to say is that when there is hyperbilirubinemia, anemia, and reticulocytosis, when these three together are present, it is called a hemolytic state. So when we are investigating anemia, we try to establish that if the patient has a hemolytic state, that means anemia, hyperbilirubinemia, with or without jaundice, and reticulocytosis, consider hemolytic anemia. And failure of evaluate for hemolysis if the patient has all three. And if they are negative, consider alternative diagnosis, including other causes of normocytic anemia,
like for example, hemorrhage, chronic disease, chronic kidney disease, etc. But if the hemolysis is present, then we do other tests to determine varieties of inherited spherocytosis and the other types of hemolytic anemias you all know. So findings in hemolytic anemia, reticulocyte count and reticulocyte production index are increased. Invaluable test. Reticulocyte count must be elevated in hemolytic anemia, with exceptions. Increased unconjugated bilirubin. Increased serum LDH. And serum LDH 1 to 2 ratio is also increased. There's decreased serum haptoglobin. The hemoglobin is present in urine, mostly in intravascular hemolysis. Urine hemosiderin may be present in intravascular hemolysis. Increased urinary urobilinogen and chromium 51 level RBC lifespan is decreased. So we can establish hemolytic anemia by any of these or a combination of these tests when we suspect a patient to have hemolytic anemia. So this we determine the hemolytic state. Then we go for diagnosing the cause of hemolytic anemia. We do further tests like hemoglobin electrophoresis. And if there is more hemoglobin I2 beta thalassemia trait, RBC enzymes we can do direct and indirect antiglobulin test or Coombs test, cold agglutinin test, osmotic facility test, acid hemolysis test, clotting profile, or could be done in patients. I'm not going into detail because time is not permitting. So hereditary anemias are the membrane defects, which such as hereditary spherocytosis, globin chain defect, thalassemias, abnormal amino acid sequence in sickle cell anemia, and enzymopathies in G6PD deficiencies. All these together are called hereditary hemolytic anemias. So hereditary hemolytic anemia is a diagnosis when we say, even without knowing which one we are causing. So most frequent is thalassemias. And it is said that hemoglobinopathies in Bangladesh is prevalent in 1/3 of the population. Up to 30% of the population has one or either of the minor hemoglobinopathies. These slides I just show to show that these are some very interesting examples, and we bring sickle cell disease into differential diagnosis when we find any of these syndromes. So these are vaso-occlusive manifestations with recurrent painful episodes, mild, moderate, severe. Acute chest pain, one of the differential diagnoses of acute chest pain is sickle cell disease. Recurrent respiratory tract infection, splenic sequestration, priapism, thromboembolic disease like a stroke, pulmonary embolism, deep venous thrombosis, all could be complications of sickle cell disease. Also, there could be avascular necrosis, head of femur and humerus, tendency for salmonella osteomyelitis, leg ulcer, gallstones. All this could be found in sickle cell disease. So sickle cell disease is not very frequent in Indian subcontinent, but is very frequent in Middle Eastern countries. And they have patients with all these symptoms and finding out that these are sickle cell disease. So being sickle cell disease into differential diagnosis of any of these symptoms when you are considering in your postgraduate exams. So anemia in elderly, most of the anemias, 30 to 45% are due to anemia of chronic disease, 15 to 30% are due to iron deficiency, 5 to 10% post-hemorrhagic, vitamin B12 and folate deficiency in 5 to 10%. It's just to show the prevalence that if you think of common things, you will be commonly correct. If you
5% myelodysplastic, 75% of the patient. So when multifactorial, decrease of only MDS without other cytopenias or bone marrow changes. So all these could be in unknown cause of anemia in the elderly. Indication for hematology referral. So for general physicians, these are the indications. If a patient has bicytopenia or pancytopenia, you need to refer this patient. Monoclonal gammopathy, if the patient has, suspicion of myelodysplastic syndrome, blood smears showing immature white cells or nucleated red blood cells, indeterminate status of iron stores, unexplained progressive or unresponsive anemia. All these conditions are said to be referred to hematology. So some important points about anemia. Reticulocyte peak occurs 1 week after treatment. So we can trace response to any of these deficiencies. If we begin treatment, there will be reticulocytosis more than 2% after 1 week of treatment. Hemoglobin hematocrit increases to normal in 6 to 8 weeks. If not, there are complications. So with oral treatment, it should be corrected by 6 to 8 weeks. If not, you should consider some complication. 1% reticulocytosis increases MCB by 1 femtoliter. So chronic reticulocytosis in chronic hemolytic anemia or chronic blood loss anemia. High LDH suggests megaloblastic anemia. So we do LDH sometimes, it is between more than 1000. Just elevated LDH may not be such sensitive, but if it is more than 1000, is sensitive for megaloblastic anemia. High MCHG suggests hereditary spherocytosis or acquired spherocytosis. Bilirubin not over 4 milligram per DL in hemolysis. Usually in more than 95% of the patient, bilirubin will be less than 4 gram. So higher values means of bilirubin means it is not only hemolytic anemia, there is something else. There are some other complications which is causing this raised bilirubin. So these are some important points about anemia. Some telltale photographs. So bald, smooth, lemon yellowish, red tongue can be found in pernicious anemia. Leukoplakia is found in aplastic anemia, chloramphenicol, numercazole, sulfonamides. And these drugs can cause aplastic anemia. And when there is aplastic anemia, there is leukoplakia of the tongue, you can see. Here on end appearance of thalassemia measure, you know this X-ray. And normal spleen is 8 to 10 centimeter, autosplenectomy which occurs in sickle cell disease. And normal spleen is 8 to 12 centimeter or ultrasound. So diagnostic algorithm, again it is anemia suspected. Take a thorough clinical history, calcium, leukemia, cancer, leukemia, ulcer, identify the cause and treat accordingly. When there is no such cause, do hemoglobin, RCC and hematocrit decreased, RBC count and hematocrit, and do the reticulocyte count. If it is less than 2%, so MCB, MCH, and PSC. So if it is macrocytic hypochromic, iron deficiency anemia, thalassemia, sideroblastic, chronic infection. If it is macrocytic hypochromic, megaloblastic, folate deficiency, vitamin B12, normoblastic, the causes we said earlier. So if the reticulocyte count is more than 2%, and hemolytic anemia, Coombs test, hemoglobin electrophoresis, osmotic fragility, acid hemolysis, cold agglutinins, coagulopathy, TAC, etc. So this is an algorithm. So in summary, if hemoglobin is low, do not start on iron straight away. Ask for a red cell count, hematocrit, derive MCB, MCHG, and MCH. If now the autoanalyzers give these values directly, but if these values are not reliable, we have given you the formula, you can calculate the MCB, MCH, etc. Order for reticulocytes count, whether it is less than 2% or more than 2%. Thoroughly look for blood loss if the reticulocyte count is more than 2%, acute, chronic, occult.
We need to look for all this. Is it hypoproliferative or hemolytic or hemorrhagic anemia? If hypoproliferative, microcytic or macrocytic, based on MCV and red cell distribution with. If microcytic, IDA or others, splenomegaly, iron test, bone marrow iron, etc. If macrocytic, megaloblastic or normoblastic bone marrow. If normocytic, anemia of chronic disease, peripheral ischemia study for RBC size, shape, color, etc. If reticulocyte count is increased, hemolytic anemia workup. So, thank you very much. Thank you for your time and attention. Thank you so much. ধন্যবাদ স্যার। আসলে আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস এর যাত্রা বোধহয় স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু হয়েছিল, আপনার ফিভারের অ্যাপ্রোচ দিয়ে। আজকে স্যার বলতে গেলে আমরা 400 প্রেজেন্টেশন ক্রস করলাম, এবং আমি অবশ্যই আজকের প্রেজেন্টেশনটাকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রেজেন্টেশন বলবো এই পর্যন্ত বিডি ফিজিশিয়ানস এর ইতিহাসে যত প্রেজেন্টেশন হয়েছে। এবং আপনার প্রতি অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞতা থাকবে যে আসলে স্যার আমরা এই যে অলমোস্ট 400 প্রেজেন্টেশন পার করলাম উইদাউট এনি ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট, যেখানে আমরা আমাদের কোনো শিক্ষককেও কোন রকম সম্মানই দিইনি এবং আমরাও কারো কাছ থেকে কোন রকম উপঢৌকন গ্রহণ করিনি। এবং এই জন্য স্যার আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা। আর আসলে স্যার আজকের প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসলে কমেন্ট করার মতো আমি আসলে যোগ্য নই। আমি কোশ্চেন আনসার পর্বে যাওয়ার পূর্বে আপনার আরেকজন খুব কাছের মানুষ প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার আমাদের সাথে যোগদান করেছেন। আমি আপনার আজকের প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যারের কাছে কিছু শুনবো, আর শোনার পরে স্যার আমরা একটু কোশ্চেন আনসারে যাবো স্যার। আবার টাইম আউট কিন্তু বেশিক্ষণ করা যাবে না স্যার, 10 মিনিট 15 মিনিট শেষ করবো স্যার। Thank you, Dr. Hasan. And actually, this presentation is very excellent in a word, because all the aspects of anemia, my approach to a case of anemia, already been covered and already been mentioned. How we can approach either by seeing the etiological and also the MCV, and that is normochromic, hypochromic, and as well as macrocytic anemia, and what are the underlying causes. So if we follow this algorithm and also if we look for the etiology, we can actually we can reach a diagnosis and accordingly we can treat. So I thank Professor Ridwanur Rahman for his excellent deliberation. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। প্রচুর কোশ্চেন আছে, আমরা স্যার জাস্ট এর মাঝে কিছু কোশ্চেন নিয়ে স্যার আমরা শেষ করে ফেলবো স্যার। স্যার, হোয়াট অ্যাসোসিয়েশনস এন্ড সাইন্স উই শুড লুক ফর when there is anemia? আর কেউ যদি লাইভ কোশ্চেন করতে চান আপনার হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, আমরা অ্যালাউ করব। এটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল সায়েন্স, মানে আমি বলেছি যে হয়তো খেয়াল করেছেন যে সবচেয়ে এক্সটেন্সিভ জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন যদি কোথাও হয় করতে হয় সেটা হচ্ছে এনিমিয়ার কারণ খোঁজার জন্য করতে হবে। এছাড়া মোস্ট আদার ফাইন্ডিংস ইন দ্য অ্যাবডোমেন লাইক হেপাটোস্প্লেনোমেগালি, তাহলে বাকি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন গুলো আমরা আলোচনা করেছি আসলে যে কি কি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস উই ক্যান গেট। তাহলে ওগুলা কিছু রিলেটেড টু এনিমিয়া, কিছু রিলেটেড টু এটিওলজি উই ক্যান ফাইন্ড, এবং মেনি ফিজিক্যাল সায়েন্স উই নিড টু লুক ফর। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি স্যার কিছু লাইভ কোশ্চেন নেই স্যার, কারণ আসলে আমাদের কোশ্চেন আনসার বক্স, চ্যাট বক্সের সব কোশ্চেন করতে গেলে আসলে কমেন্টও করতে পারে, সবাই যে প্রশ্ন করতে হবে এমন নয়। না, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, ডক্টর আসাদ শিকদার, we are allowing you to talk. Dr. Asad Shikdar, please unmute yourself and ask your question. Assalamu alaikum, sir. Sir, I have 3 questions, sir. Sir, what is the importance of RDW CV and RDW HD? Sir, then I have another question. Sir, একটা করে আনসার দিক। আমার মনে হয় আসাদ ফার্স্ট কোশ্চেনটা স্যার আনসার করুন। স্যার প্লিজ। না, রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ জি স্যার, এটা স্যার সিভি এন্ড এইচডি দুইটা রিপোর্টে আমরা স্যার দুইটা পাই, ভ্যালু পাই। স্যার কোনটার কি ইম্পর্টেন্স স্যার?
mainly we categorize them into whether it has shifted to the left, shifted to the right, or in the median. Actually, relative importance of CDSD, I cannot tell you now. Okay, next question. So next question, sir, what is the relationship of thrombocytopenia with anemia? Okay. So when there are two, this makes it a bicytopenia. So when there is bicytopenia or pancytopenia, the causes are either in the bone marrow or in the spleen, with exceptions like some of the autoimmune conditions, which has a name. Okay, where we can have autoantibodies against both RBC and platelet. In other cases, it is hyperesplenism in the periphery or hyperproduction in the bone marrow or bone marrow replacement. So either of the causes will be there when we have bicytopenia. It makes it bicytopenia. Sir, Last question. Sir, I have last question. That is, which formulation is best for iron deficiency anemia, oral or parenteral? Is oral. Oral is always preferred unless there is some absorption defect or we are looking for very rapid correction. So this what I am seeing now, that in Bangladesh, many doctors suddenly adopted using the injectable irons because it became available. So did we not treat anemia when these injections were not available so easily? We still treated anemia. So injection treatment is not required for correcting anemia. So most of the acute corrections will be with PET cell or the whole blood, and the rest with oral iron. So injectable iron in only some conditions, when we want to acute, we cannot manage blood transfusion immediately, and in some conditions like last trimester pregnancy, etc. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Our next question to Professor Amin, sir. যদিও প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যার একদম ডিটেইল সবকিছু বলেছেন, আর তারপর স্যার আমি আপনার এসে যে কোশ্চেনটা করবো, যে কোনো ফিজিশিয়ান একটা সিবিসি রিপোর্ট যখন পাবে, সেইটা রিড করার ক্ষেত্রে সে কি কি জিনিস খুব ভালো মতো খেয়াল করবে? প্রফেসর Amin, sir. Thank you very much. I think it was a spellbound presentation from Ridwanur Rahman sir. It was I was wondering যে অ্যানিমিয়ার একটা ক্লাস আপনি কি আসলে কভার দিতে পারবেন কিনা as a single 1 hour class. I was thinking, so I would not take the challenge, but sir took the challenge and it was a wonderful presentation. You see, he can cover many of the approaches of the anemia very wonderfully. এবং যেটা আমরা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সবার জন্য জানতে পারলাম যে the most importantly আপনি ক্লিনিক্যালি যখন রোগীটাকে দেখবেন, the important first investigation line will be a complete blood count with the peripheral blood film, including the reticulocyte index. This is so much precisely he is giving the importance. আমাদের ক্ষেত্রে অনেকেরই টেন্ডেন্সি থাকে টিসি ডিসি ধরনের লেখার, কিন্তু when you are seeing a patient of anemia, the complete blood count is a wonderful test, including the reticulocyte index and a peripheral blood film. কেন আপনি দেখবেন যে এখানে দুইটা সাইলো সারে দেখিয়েছেন, একটা সাইলোতে আছে যে এমসিবি লেস দেন 80, আরেকটা সাইলোতে আছে এমসিবি মোর দেন 100। তাহলে দুইটা স্পেকট্রামে আমরা কিন্তু জিনিসটাকে সাজিয়ে ফেলতে পারি। লেস দেন 80 যেটা এমসিবি থাকতেছে, যেটা সিবিসি তে চলে আসছে, সেটা মাইক্রোসাইটিক হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য অ্যাপ্রোচটা এক ধরনের হয়ে যাবে। আর যদি এমসিবি ভ্যালুটা মোর দেন 100 থাকে, তাহলে সেটা ম্যাক্রোসাইটিক হয়ে যাচ্ছে এমসিবি থেকে, এবং সো দ্য অ্যাপ্রোচ উইল ভিন্ন। আর যদি এর মাঝখানে থাকে, দেন উই হ্যাভ এ নর্মাল সাইজ অফ দ্য এমসিবি, তখন আপনি নর্মোসাইটিকের যে ভেরিয়েশনস গুলো আছে এগুলো, এবং এটার সঙ্গে যখন আপনি রেটিকুলোসাইট ইন্ডেক্স, আই উড সে রেটিকুলোসাইট ইন্ডেক্স উইল বি মোর ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজ বিকজ রেটিকুলোসাইট কাউন্ট ওই সময়কার হিমোগ্লোবিন কতটুকু আসছে তার একটা রিফ্লেকশন আসবে। এই জন্য ইন্ডেক্স দেখবেন যে স্যার এক জায়গায় লিখেছে লেস দেন 2%, more than 3%. This is so much important. তাহলে আপনি যখন দুইটা সাইলোতে গেলেন,
মাইক্রোসাইটিক এবং ম্যাক্রোসাইটিক, expectation যে most of the microcytic and macrocytic reticulocyte will be less than 2%, কারণ এগুলো প্রোডাকশন প্রবলেম, রাইট? আর যদি কোনো সময় রেটিকুলোসাইট কাউন্ট মোর দেন 2.5% বেশি চলে আসে, তাহলে ধরে নিতে হবে ডিস্ট্রাকটিভ প্রবলেম। তাহলে অ্যানিমিয়া গুলোকে আমরা যদি প্রোডাকশন প্রবলেমে নিয়ে আনতে পারি, আরেকটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন প্রবলেমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের সেপারেট করতে সুবিধা হবে, যেটা আমাদের সিবিসি, রেটিকুলোসাইট ইন্ডেক্স এবং পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম করলেই আমরা পুরো ধরনের আইডিয়া বুঝে ফেলতে পারবো। সো এটাই আমার সাজেশন থাকবে, যারা আমরা কমনলি যদি আমরা এটাকে করে ফেলি, তাহলে আপনি কিন্তু ইজিলি অ্যাপ্রোচটাকে স্যার যেভাবে দেখিয়েছেন আমরা সেভাবে যেতে পারবো। আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল, এটা আমি একটু অ্যাড্রেস করে ফেলি, যে আমরা যখন রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইড বলি, এটা দেখতে হবে যে একটা রেড ব্লাড সেলের ভিতরে আসলে কি পরিমাণ আপনি ভলিউমটাকে ডিস্ট্রিবিউট করেছেন। তাহলে যদি আপনার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া থাকে, তার বোন ম্যারো তো ভালো, তো এটা যখন আপনার রিয়াকশন দেখাবে, দেন ইউ আর এক্সপেক্টিং টু হ্যাভ রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইড উইল বি লার্জ, এবং এটা আরো বেড়ে যাবে যদি আপনি সাইজ অফ দি সেল অনেক বড় করেন, মানে ম্যাক্রোসাইট করে ফেলেন। এই জন্য দেখবেন ম্যাক্রোসাইটের ভিতরে রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইড 100 to 200 হতে পারে। আবার এটা কমই আসবে যদি আপনি হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি করেন অথবা আদার্স থিং করেন। তাহলে এই যে রেড সেল ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইড, কোন একটা পেশেন্টে আমরা মাইক্রোসাইটিক হাইপারক্রোমিক পেলাম, যদি তার আরডিডব্লিউ বেশি থাকে, এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হবে রাদার দেন হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি থ্যালাসেমিয়া। আর যদি ডিস্ট্রিবিউশন কম থাকে, তখন কিন্তু মাইক্রোসাইটিক হাইপারক্রোমিক এনিমিয়ার কারণ আমরা হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি পাবো। তো যেন উনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, সেটা একটু অ্যাড্রেস করে দিলাম আর কি। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। রিদওয়ান স্যারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন স্যার, মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন স্যার কখন আমরা অ্যাডভাইস করবো স্যার, এটাও কয়েকজন জানতে চেয়েছেন স্যার। যেমন হিমোগ্লোবিন লেভেল দেখে বা কি দেখে স্যার, মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যাডভাইস করার ক্ষেত্রে স্যার কি কি জিনিস আমরা দেখবো? প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যার। ওকে, এমনি ইন জেনারেল হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইজ ইন্ডিকেটেড ইফ দ্য hemoglobin is less than 6. এটাকে অবশ্যই ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে কারেকশন করে তারপর ওরাল রিপ্লেসমেন্ট করার কথা চিন্তা করতে হবে। তাহলে অনেক সময় ডিপেন্ডিং অন হাউ রেপিডলি ইট ইজ ডেভেলপিং, তাহলে যখন রেপিডলি ডেভেলপিং এনিমিয়া হবে, তখন 8-এর নিচে হলেই ওদেরকে ট্রান্সফিউজ করতে হবে, এবং যত কম হিমোগ্লোবিন হবে তত বেশি পরিমাণে আমাদেরকে পিওর রেড সেল, মানে যেটা প্যাকড সেল দেওয়ার প্ল্যান করতে হবে। আর যদি বেশি হয় তখন তাহলে এখন সার্জারি লাগবে। এবং যেসব রোগীগুলো যেমন কমপ্লিকেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ফর এক্সাম্পল অ্যাকিউট এমআই অথবা হার্ট ফেইলিয়ার, তাহলে ওদেরকে অনেক সময় 9 পর্যন্ত থাকলেও ওদেরকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে দিচ্ছে, প্যাকড সেল ট্রান্সফিউশন দিয়ে দিচ্ছে, যাতে ওদের র্যাপিডলি ইমপ্রুভমেন্ট অফ কার্ডিয়াক ফাংশন হয় if the hemoglobin is given higher. এবং যেগুলো অ্যাকিউট এমআই হচ্ছে, ওদেরকেও কিন্তু হিমোগ্লোবিন 10-এর উপরে নিয়ে যেতে হবে। এই জন্য ইভেন 9-এর নিচে গেলেই ওদেরকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়ার ইন্ডিকেশন আছে। তাহলে এরকম যেসব কন্ডিশন গুলাতে র্যাপিডলি আমার দরকার, সামনে সার্জারি করতে হবে, অথবা ওর ক্রনিক ব্লাড লস হচ্ছে, অথবা হিমোলাইসিস আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না, এবং যেগুলাতে মনে করেন যে অ্যাকিউটলি কমপ্লিকেশন হয়ে গেছে, ওদেরকে ইমিডিয়েটলি ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হবে। আবার অনেকগুলো কন্ডিশন যেমন ম্যালেরিয়া, ওখানে কিন্তু আমরা 5-এর নিচে না গেলে আর ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেই না। কারণ হচ্ছে ওখানে ম্যালেরিয়া চিকিৎসা দিলেই সাথে সাথে হিমোগ্লোবিনটা বাড়া শুরু হয়। এই জন্য দেখেন টলারেট লো কাউন্ট উইদাউট ব্লাড ট্রান্সফিউশন, কারণ ওদেরকে অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল চিকিৎসা দিলে ওদের হিমোগ্লোবিনটা বাড়তে থাকে। এরকম যেগুলা ইনফেক্টিভ কজ আছে, ওইসব জায়গাগুলোতে অনেক সময় অ্যান্টি প্যারাসাইটিক ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টি ইনফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট দিলেই ওদের হিমোগ্লোবিনটা বেড়ে যায়। এই জন্য উই ক্যান ওয়েট ইন দোজ কেসেস। But it's variably depending on the need, availability, and what the patient cause, সবগুলো দেখে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কাকে আমি ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইমিডিয়েটলি দেব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার লাস্ট দুইটা কোশ্চেন আছে স্যার টু প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যার। সো রুবেদ আমিন স্যার, why IV iron is given in case of chronic diseases, or IV iron therapy is given in case of chronic diseases, অথবা এটাকে ওরাল সাপ্লিমেন্ট দিয়ে কভার করা যায় কিনা? এটা আমার মনে হয় কিছুক্ষণ আগে স্যার অ্যাড্রেস করেছেন। You see, there is a big tendency of many of the physician actually to use the IV iron, which is totally not rationalized.
Rationalization is to see the patient is having any acute crisis or not. Is the deficiency of iron leading to acute life-threatening crisis? Then you can give the IV iron only. There are no other indication to give IV iron in any patient who can take it. If there is a problem of the absorption problem, like GI-related severe trouble like diarrhea or obstructive problem, then in an acute and anemic patients of iron deficiency can need IV iron. Otherwise, it is always preferably better to give the oral iron rather than the IV iron. There are many formulations of the oral iron there, fumarate, sulfate, and others. And there is a systemic analysis, systemic review about which one is the best oral absorption as well as good iron to be taken. It was said to be a oral sulfate, ferrous sulfate, rather than the ferrous fumarate and others, because not all the iron components are well tolerable. The poorest tolerable iron was found to have oral fumarate. So preferably oral sulfate should be given if somebody has a problem of absorption issue or a problem of taste issues and others. Preferably this should be given just after meal, not in empty stomach. So these are the few things when somebody is prescribing the oral formulation. Always oral is better than IV unless there is acute emergency. স্যার ভিটামিন সি অনেকে দিয়ে থাকেন স্যার, ভিটামিন সি দেওয়ার কি সিগনিফিকেন্স আছে কিছু এরকম? ভিটামিন সি সঙ্গে আপনাদের যখন আয়রন অনেক সময় দেয়, এটাকে অনেক সময় অনেকে ভাবে যে অ্যাবজর্পশনে হেল্পফুল হবে কিনা, বাট আই উইল বি সেইং দ্যাট which type of iron is you providing is important, ferrous or ferric, because vitamin C absorption usually causes more ferrous to be absorbed, not the ferric form. So that is the reason why it is very crucial, are you combining with this or not, but there has not been any scientific benefit has not been found to be have in addition to vitamin C. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার লাস্ট একটা লাইভ কোশ্চেন নিয়ে আমরা শেষ করব। অনেকে হাত তুলে রেখেছেন, এর মধ্যে আমরা একজনকে অ্যালাউ করে ওকে, ডাক্তার আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Welcome, sir. রুবেশ স্যারের কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে একটা পেশেন্ট পার্শিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি, রিকারেন্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন 2 to 3 years, বাট ব্রিটাল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার আদার ফিচার্স আছে, কিন্তু ব্রিটাল নেল শুধু টোতে আছে কিন্তু কোনো ফিঙ্গারে নেই। সেই ক্ষেত্রে কি আমরা সেটাকে মানে কৈলোনাইকিয়া বা বলতে পারবো কিনা? স্যার ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন। Yes, there is a one terminology known as differential anemia, in which case you can have some sign finding in the lower limb rather than upper limb. It is possible. And I also, it is important when you are seeing finding in relation to the blood transfusion, whether it is being seen before or after. This is also very important. And also before and after blood transfusion, you need to check whether are you doing any tests or not. My suggestion is, if you decided to give blood transfusion to any anemic patient, collect the blood and do tests that you need it for the identification of the cause of the anemia. As because sir said, so the anemia is not a disease, it's a sign. So if you have a underneath cause identification in your mind, so check on those tests before your blood transfusion given. Otherwise, the donor, the receiver, as well as the physician, all will be confused with some of the findings. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমি আজকের অনুষ্ঠানের অলমোস্ট শেষের দিকে, যদি আরো প্রচুর প্রচুর কোশ্চেন ছিল, আমি প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যারকে তার কনক্লুশন রিমার্কের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, তারপর আমরা আমাদের চেয়ারপারসন স্যারের কাছে যাব। যারা শুনছে কষ্ট করে, ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর কি করব, তোমরা যারা আয়োজন করছো তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। যে এখন তো মনে করো যে আমরা লার্নার খুঁজে পাচ্ছি না, এখন লার্নারের সংখ্যাই কমে যাচ্ছে। সেখানে যারা শুনছে ওরা তো অবশ্যই লার্নার। আমরাও চাই যে যেহেতু ইজ এ পেশেন্ট, দ্যাট এডুকেশন ইজ মাই পেশেন্ট, এই জন্য এডুকেশনে পার্টিসিপেট করতে, যদিও এগুলো কষ্ট আছে এবং সময় লাগে, সময় পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়, এই জন্য করতে পারি না। এবং আমারও স্যার লেগে থাকতে হয় স্যার। তো সবাইকে ধন্যবাদ এই বলে আমি স্যার স্যার লাস্ট একটু আপনার কাছে স্যার 1 মিনিট একটু শুনতে চাবো স্যার, যেহেতু এখন সবাই ওমিক্রন নিয়ে অনেক কথা বলছে স্যার, আপনি কি কোনো কমেন্ট করবেন? কারণ আপনি তো স্যার কোভিড এর একদম প্রথম থেকে স্যার আপনি কোভিড যোদ্ধা,
সবসময় আপনি আপনার স্ট্যাটাস আপনার বিভিন্ন মাধ্যমে স্যার আমরা আসলে পুরা জাতি আপডেট হয়েছি। আপনি কি স্যার ওমিক্রন নিয়ে এখন কোনো কমেন্ট করবেন নাকি একটু ওয়েট করবেন স্যার? না না কেন, এখন পর্যন্ত এখন তো কমেন্ট করাই যায়। সেটা হচ্ছে ওমিক্রনকে ইনিশিয়াল যে ফাইন্ডিং গুলো এত বেশি দিন হয় নাই, মাত্র নভেম্বরের 26 তারিখ থেকে এটা মনিটর করা শুরু হয়েছে, 24 বলা যায়। তো এখন মাত্র 2 সপ্তাহ চলছে, 2-2.5 সপ্তাহ। তো এই জন্য এটা এখনো ফুললি আমরা পুরোটা সবকিছু জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা বেটার, মানে এটা ইজ মোর ইনফেকশাস দেন, at least 2 times more infectious than Delta, এবং is replacing Delta where Omicron is going, এবং is not increasing hospitalization or death rate as it was with Delta. তাহলে সব দিক দিয়ে ওমিক্রন খারাপ মনে করার কোনো কিছু নেই, এবং দুনিয়া যে কোনো জায়গায় যেটা কয়েক দেশে যাবে, এটা কিন্তু আমাদের দেশে আসবে না, আসবে না এটা করা যাবে না, এটা কোনো না কোনো ভাবে আসবেই। তো আমাদেরকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং টার্গেটেড ভ্যাকসিনেশন, মাস ভ্যাকসিনেশন করতে পারলে তো সবচেয়ে ভালো। টার্গেটেড ভ্যাকসিনেশন এবং নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, এটা ভ্যাকসিনেটেডদের মধ্যে হচ্ছে, এটা চিলড্রেনদের মধ্যে হচ্ছে, কিন্তু অ্যালার্মিং মর্টালিটি ইজ নট দেয়ার, রেদার ওখানে এটা মনে হচ্ছে বেটার। এই জন্য আমি একটা পোস্ট দিচ্ছি, আমি যে ওয়েলকাম ওমিক্রন, তুমি এসে আমার ডেল্টাকে সরাই দাও এবং আমার মর্টালিটি কমাই দাও। তো এইটা হচ্ছে ইনিশিয়াল রিঅ্যাকশন টু ওমিক্রন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। নাও ওভার টু প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যার টু কনক্লুড দ্য সেশন, এবং রুবেদ স্যারের কাছে আমি ওমিক্রন আপডেট কিছুটা শুনে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় স্যার তো অনেক সুন্দর করে আমাদের স্টুডেন্টরা যারা আছেন, যারা ডাক্তাররা আছেন, তাদেরকে অ্যানিমিয়ার অ্যাপ্রোচটা শিখেছেন। আমি বলবো যে যারা আজকে শিখেছেন, যারা নোট নিয়েছেন, ইউ আর বি ভেরি লাকি, বিকজ সবাই কিন্তু এখানে আসতে পারার সুযোগ পাইনি। আমরা প্রায় 300-র মতো ফিজিশিয়ান ও স্টুডেন্টদেরকে পেয়েছি হোপফুলি। এবং the thing is that you will be more beneficial if you can listen to this lecture again. So recorded one top পরবর্তী সময় আপনারা শুনবেন, এবং the fact that you will be more benefited if you can disseminate this lecture to your colleagues by giving your lecture. এই লেকচারটা আপনি যা শিখেছেন সেটা আপনি যদি শেয়ার করেন আপনার কারোর সঙ্গে by your own language or through the language of যেটা শিখে ফেললেন রিদওয়ানুর রহমান, that will be more beneficial. আর একটা হচ্ছে, the more you learn the approaches, the better will be your quality as a physician. আপনি হয়তো ডিজিজ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে পারেন, বাট দ্যাট উইল মেক এস ন্যারো, ভেরি ন্যারো আইড। এই জন্য আমাদেরকে আসলে মোর অ্যাপ্রোচ যেসব বেস লার্নিং গুলো আছে এগুলোকে শিখতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই আই অলওয়েজ চুজ টু see the lectures which is characteristically approach to anemia, approach to shock, approach to syncope, approach to LUTS. This kind of lecture is far better. So এই জন্য আমি মনে করি যে এটা আমাদের জন্য লার্নিং সেশন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা নিজেরাও শিখলাম কিছু অন্যদের বিভিন্ন প্রশ্ন থেকে এবং কমেন্টস থেকে। ইটস অলওয়েজ এ টু ওয়ে ট্রাফিক, ইটস নেভার বিন এ ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। But to listen from Ridwanur Rahman sir is a joy, and it's a great learning. আমরা আমাদের এই যেটা সামনাসামনি করতে পারছি না, through this platform of the Zoom we are able to see. So in future I'm giving a thanks to the Dr. Ehsan Khan and the BD physician who has successfully go for the 400টা arrangement এটা করেছে. It's not jokes, huge, it's a huge number of learning, এবং hope to that আপনারা এটা কন্টিনিউ করবেন so that our students, আমাদের medical graduates and others, even the physicians can learn, এবং তাদের জীবনের জন্য যাতে এই লার্নিং গুলা করতে পারে, এটাই হচ্ছে আমাদের আসলে টার্গেট, আর কিছু না। So thank you very much for listening, and hopefully in subsequently we will be listening more and more to Professor Ridwanur Rahman. Thank you very much.